Today we will discuss about uh, quantity measurements of physics for plus 1 or 11th standard. Okay. Before that, we will discuss very fundamental about measurements. Okay. We can discuss in Tanglish. Okay. இப்போ மெஷர்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னாக்கும் நாம் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கும் வந்து ஒரு ஜஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னு நினச்ச உடனே நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வர்றது வந்து லென்த் இல்லையா? லென்த்தை தான் நம்ம மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்போம், ரைட்டா? ரெண்டாவது நமக்கு நம்மளுடைய மைண்டுக்கு வர்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு வெயிட் அப்படின்றத நம்ம அடுத்த மெஷர்மெண்ட்ஸில் ஞாபகம் வைப்போம். அடுத்து இந்த லென்த்தை மெஷர் பண்ணுறதுக்கும் வெயிட்டை மெஷர் பண்ணுறதுக்கும் எவ்வளோ டைம் ஆச்சு அப்படின்னு நம்ம மனசில் தோணும். ஸோ டைம். தீஸ் ஆர் 3 வெரி பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ். ஓகே, ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ். அப்போ லென்த் அப்படின்றது நமக்கு மைண்டுக்கு வரும், அடுத்து வெயிட் அப்படின்றது மைண்டுக்கு வரும், அதுக்கடுத்து டைம் அப்படின்றது வரும். இப்போ இந்த மூணையும் தான் நம்ம ஃபண்டமெண்டல் மெஷர்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம், ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ ஒரு மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் அதில் நம்ம 2 ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இருக்குது. ஒன்று வந்து குவான்டிட்டி, அனதர் ஒன் இஸ் யூனிட். வாட் இஸ் குவான்டிட்டி? இப்போ இஃப் வி சே த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஏ டு பி இல்லையா, இந்த ஏயிலிருந்து பி வரைக்கும் உள்ள தூரத்தை நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம். சே 3 மீட்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அப்போ இங்கே எழுதுகிறோம் 3 மீட்டர்ஸ், எம்டிஎஸ். மீட்டர்ஸ்ன்றதை நம்ம எம்டிஎஸ்ன்னு அப்ரிவேட் பண்ணுவோம். அப்போ 3 அப்படின்றது ஹவு மச் த லென்த் இல்லையா? இந்த லென்த்து எவ்வளோ தூரம் ஃப்ரம் ஏயிலிருந்து பி வரைக்கும் அந்த லென்த் எவ்வளவு, அவ்வளவு ஹவு மச் அப்படின்றத தான் 3, அந்த குவான்டிட்டியை வந்து 3 அப்படின்றான். இப்போ 3 அப்படின்ன உடனே இது என்ன, 3ன்றது என்ன அப்படின்றது ஒரு அடுத்த கொஸ்டின் வரும் இல்லையா? அப்போ மீட்டர்ஸ், சென்டிமீட்டர், மில்லிமீட்டர், இன்ச் ஆர் ஃபீட் ஆர் மைல் ஆர் கிலோமீட்டர், லைக் தட். ஸோ அப்போ இதில் மீட்டர் அப்படின்றதுக்கு பின்னாடி நிறைய மீட்டர் மாதிரி நிறையா இருக்கா அப்படின்னா, எஸ், தெர் ஆர் மெனி சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ஆர் தேர். யூனிட்ஸ் ஆர் தேர். வாட் ஆர் த சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் இன் ஓல்டன் டேஸ்? இப்போ நாமெல்லாம் வந்து இங்கிலீஷ் காலனி பீரியடில் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா? அப்போ இல்லை நம்மளுடைய கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் ஆர் தேர் பேரண்ட்ஸ் அவங்கெல்லாம் வந்து எப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கும், இப்போ ட்ரெஸ்ஸை வாங்குகிறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, எத்தனை இன்ச் அல்லது எத்தனை அடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் கூட இப்போ கூட நீங்கள் போய் சாதாரணமாக வேறு பில்டிங்கை பற்றி பேசும்போது கூட நீங்கள்லாம் நிறைய ஆஃபன் நோட்டீஸ்டு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா, எத்தனை அடி ரூம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, எத்தனை அடி ரூம். எங்கள் ரூம் வந்து பெட்ரூம் வந்து 10க்கு 10 அப்படின்வாங்க. 10க்கு 10ன்னா என்னது, 10 feet to 10 feet அப்படின்னு பேசுவாங்க. அப்போ இன்றைக்கும் நமக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த யூனிட் சிஸ்டம் வந்து அந்த ஃபீடு இருக்கு இல்லையா? அப்போ ஃபீட், பவுண்ட், செகண்ட்ஸ். அப்போ இது வந்து இங்கிலீஷ் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ இந்த யூனிட் சிஸ்டம் தான் நம்ம வந்து அந்த இங்கிலீஷ் பீரியட் ஆஃப் டைமில் வந்து நாம் இதைத்தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கும் எத்தனை பவுண்ட் இடம் இருந்தாங்க, எத்தனை பவுண்ட் அப்படின்வாங்க. இல்லை இன்றைக்கும் கூட இந்த இங்க்கெல்லாம் வந்து மெஷர் பண்ணும்போது அவுன்ஸில் மெஷர் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, அவுன்ஸ்லாம் மெஷர் பண்ணுவாங்க. ஸோ தீஸ் யூனிட்ஸ் கம்ஸ் அண்டர் த இங்கிலீஷ் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ். தென் அனதர் ஒன் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் வி ஃபாலோடு சிஜிஎஸ், தட் இஸ் சென்டிமீட்டர். It comes under the French system of unit. Units. There are my arrow mark is wider, so there is some other things are there, so that is called MKS system of units. There are two, one is CGS and another one is MKS. Both comes under French system of units. There are some
classes are going there in FES and CGS and MKS, because the International Scientific Society, some of them mentioned as feet, and somebody is mentioned in meter, somebody mentioned in centimeter, like that. There are, in 1960, a summit convened. In that, they are discussed, and a formulate one system of unity is called international system. International system of units. That is known as SI system of units. They conclude which is easier, and after that they will finalize one system of unit is very easy to us and very convenient to us. What is that? This is not for scope of exam, but I am giving some feedback, some input to you. It is very useful to your future life, and as well as objective type exams and future exams are there. Okay, what is that? FBS. First, F denotes feet or foot, then pound, then S is second. What is CGS? Centimeter, gram, second. What about MKS? Meter, kilogram, and second. Okay, meter, kilogram, and seconds. So there are three types of system of units. One is feet, pounds, second. Another one is centimeter, gram, and seconds. What is the merits and demerits of this FPS and MKS? For we will take about the length, feet, length system of units. Here, what is the very least unit of FPS is inch. And what is the biggest unit system of unit is miles. Here, 12 inch equal to 1 foot. Plural, we say feet as foot. 3 feet equal to 1 yard. Do you know about yard? In international community, most of them are speak yard in the football. Okay, football ground is some area that is denoted in yards. Okay, and another one is 260 yard equal to 1 furlong. 8 furlong equal to 8 furlong equal to 1 miles. And after that we will come for MKS system. Here 10 millimeter equal to 1 centimeter. 10 centimeter equal to 1 decimeter. 10 decimeter equal to 1 meter. 10 meter equal to 1 decameter. 10 decameter equal to 1 hectometer. 10 hectometer equal to 1 kilometer, which is, we compared both this FBS and MKS, which is easier to memorize and which is easier to follow. So the international community follow, or they decide MKS system of unit is international system of units.
That's why we are following MKS system of unit. Don't think this is not for your 11th exam. This is for your future, like NEET, JEE exams. So SI unit is MKS unit. This system of unit is followed by the international community in the research and some other things like they mentioned in length they communicate their length or their product length from FBS system to MKS system. So nowadays most of the countries are followed MKS system of units. Okay, there are two types of unit system or measurements we already discussed in the starting measurements. So one is fundamental system of fundamental units. Another one is derived system of units. What is fundamental? As we said, fundamental. It is a fundamental. So it's basic. So length must be denoted in meter and weight is denoted in kg and time denoted in seconds. What is derived system of unit? It is the name itself discuss or indicates derive. It is derived from the fundamental by the combination of multiplication or addition or division. We got derived system of units. Say example as area. In area we are calculating from multiplication of length and length. We denote length in meter and another length in meter. So this is meter square. Like that, force is mass into acceleration. Am I right? Mass into acceleration. So mass kg, acceleration meter per second square. So this combination comes under Newton. Likewise, we derived some units that is called derived system of units. Another one is fundamental system of units. These two types of units we are following in our future studies. So I will finish these measurements like that's all. We will discuss further and the future we will discuss more about the measurements and like that.